So r cross dr by dt is equal to a sin omega t plus b cos omega t cross a omega cos omega t minus b omega sin omega t. Now this will be equal to, now the vectors here are a and b. Okay, so when you take the cross product, so you will get omega sin omega t cos omega t into ഈ രണ്ട് കമ്പോണൻസിൻ്റെയും പ്രോഡക്റ്റ് വരുമ്പോൾ so you will get a cross a, okay, and then minus omega sin square omega t into a cross b വരും ഇവിടെ, then plus omega cos square omega t, so you will have b cross a, then minus omega sin omega t cos omega t b cross b. Okay, now as you know, for cross product a cross a എടുക്കുമ്പോൾ it will be equal to 0 and b cross b also will be 0, so that will be equal to so this will be ഇത് രണ്ടും 0 ആവും, remaining will have omega cos square omega t b cross a minus omega sin square omega t a cross b. Now let us look at what we have to prove. നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് minus omega a cross b ആണെന്ന് കാണിക്കും. Okay, b cross a will be equal to minus a cross b, so you will get minus omega cos square omega t a cross b minus omega sin square omega t a cross b വരും, so that is equal to minus omega cos square omega t minus omega sin square omega t into a cross b. Now cos square omega t plus sin square omega t is 1, so you get minus omega a cross b. Now minus omega a cross b will be equal to minus omega a cross b. Okay, കാരണം this is same as നമ്മളൊരു ഡിറ്റർമിനൻറ്റിൻ്റെ ഒരു റോയെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് ഇക്വലൻ്റ് ആണ്. സോ ദിസ് ക്യാൻ ബി put in the form minus omega a cross b, so that is the required value we need. So therefore r cross dr by dt is equal to minus omega a cross, so that is the required solution.